செவ்வாழை சாத்து செங்கமலம் சுட்டி சேவித்தோம் தனி நீ சிந்தைய வந்து அறிவை எடுப்பு காயத்ரி ரூபனே செவ்வாழை சாத்து செங்கமலம் சுட்டி சேவித்தோம் தனி நீ சிந்தைய வந்து அறிவை எடுப்பு காயத்ரி ரூபனே ஞாயிறு தேவனே தீமுகனே ஆயிரமாயிரமாய் தரப்பொண்டவனே ஞாயிறு தேவனே தீமுகனே ஆயிரமாயிரமாய் தரப்பொண்டவனே கதிரவனே நதினியே காரணமே காத்திடு ஆரியனே அழலை சுமந்தி உலகில் பிரபாவாசுரனே அகிலாண்ட கோடியில் அன்பில் ஆதித்யநாதனே அழலை சுமந்தி உலகில் பிரபாவாசுரனே சூரிய தேவா ஆதித்யனே தேவினிலே வரும் கொடி ரூபனே சூரிய தேவா ஆதித்யனே தேவினிலே வரும் கொடி ரூபனே இருளை அகற்ற சுடலை சுழற்றி விரையும் மறுத்தனே உயிரும் நீயும் திருமாற்றலும் தாரையனை பாஸ்கரனே ஸ்ரீ பாஸ்கரனே கோடியில் அன்பில் ஆதித்யநாதனே அழலை சுமந்தி உலகில் பிரபாவாசுரனே அகிலாண்ட கோடியில் அன்பில் ஆதித்யநாதனே அழலை சுமந்தி உலகில் பிரபாவாசுரனே சூரிய தேவா ஆதித்யனே தேவினிலே வரும் கொடி ரூபனே वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा नमः सूर्याय चन्द्राय मंगलाय बुधाय च गुरु शुक्र शनिभ्यश्च राहुवे केतुवे नमः गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। Inhale deeply with Va and exhale deeply with Si to Shamnadi. Follow me through 7 times.
Om Kriya Babaya Namaha. Om Kriya Babaya Namaha. Om Kriya Babaya Namaha.
Om Shri Guru Bhadigaya Namaha. Om Shri Guru Bhadigaya Namaha. Om Shri Guru Bhadigaya Namaha. Om Shri Guru Bhadigaya Namaha. Om Shri Guru Bhadigaya Namaha. Om Shri Guru Bhadigaya Namaha. Om Shri Guru Bhadigaya Namaha. Om Shri Guru Bhadigaya Namaha. Om Shri Guru Bhadigaya Namaha. Om Shri Guru Bhadigaya Namaha. Om Shri Guru Bhadigaya Namaha. Om Shri Guru Bhadigaya Namaha. Om Shri Guru Bhadigaya Namaha. Om Shri Guru Bhadigaya Namaha. Om Shri Guru Bhadigaya Namaha. Om Shri Guru Bhadigaya Namaha. The deep transcendental Kriya consciousness. Let's do the pranayam. First pranayam. Inhale deeply with Va and exhale deeply. Receive 7 times. Sushmanadi, follow me through.
To the second pranayama. Inhale deeply with warmth to Shimnadi and exhale deeply, say halfway through. Follow me 7 times. Let's do the third pranayama. Inhale deeply with warmth to Shimnadi and exhale with a single breath 7 times. Follow me through. Time and again, we should appreciate the pranayam given by Mahatma Babaji. There's a logic behind this. Just remind you time and again. We go sometimes explanation a little bit. So all of you know. Sutras are the experts in washing breath, and for a long, healthy, long life, diseaseless and deathless life, the last science they discovered is that normal human life, we inhale 8 inches breath, and then we exhale 12 inches of the breath, normal breathing. So we are losing over 4 inches of breath there.
So we repeated practicing on this Vashi Yogam. We balance it and we also store this energy again and again. So if you do it repeatedly, this pranayam, it's very useful to have more pranic energy. And Babaji called this Kriya Kundalini Pranayam, which he learned from Agastya Siddha himself, Agastya Gurus. So all of you know, he had Bhavanadar and Agastya as his guru. Let's respect that, remain that, and do this sincerely, particularly after deep meditation. It will be very helpful. All right, let's continue. Again, the whole world is fighting against COVID-19, and we have been practicing prayer with Dhanvantari Maharishi, who's taking care of the health of the humanity, and also Lord Vishnu. So let's pray them with the help of Mahata Babaji's name 7 times. Om Namo Bhagavate Vasudevaya Janmantriyaye Amrita Kalashakastaye Sarvamaya Vinasanaye Trailogyadadaya Sri Mahavishave Namaha. Om Kriya Babaji Namaha. Om Namo Bhagavate Vasudevaya Janmantriyaye Amrita Kalashakastaye Sarvamaya Vinasanaye Trailogyadadaya Sri Mahavishave Namaha. Om Kriya Babaji Namaha. Om Namo Bhagavate Vasudevaya Dhanvantriyaye Amrita Kalashahastaya Sarvamaya Vinasanaye Trailogyadadaya Sri Mahavishave Namaha. Om Kriya Babaji Namaha. Om Namo Bhagavate Vasudevaya Dhanvantriyaye Amrita Kalashahastaya Sarvamaya Vinasanaye Trailogyadadaya Sri Mahavishave Namaha. Om Kriya Babaji Namaha. Om Namo Bhagavate Vasudevaya Dhanvantriyaye Amrita Kalashahastaya Sarvamaya Vinasanaye Trailogyadadaya Sri Mahavishave Namaha. Om Kriya Babaji Namaha. Om Namo Bhagavate Vasudevaya Dhanvantriyaye Amrita Kalashahastaya Sarvamaya Vinasanaye Trailogyadadaya Sri Mahavishave Namaha. Om Kriya Babaji Namaha. With the exit of COVID-19 slowly, the world is going through another challenge. I think all of these are because of our humanity's human karmas and the consciousness, collective consciousness. And we have something in terms of war and terror, and people are still suffering in some parts of the world. As a lot of you might have heard of Ukraine and Russia, war going on. So again, let's pray Lord Bhairava to obstacles completely free the world. Let's pray that too. 7 times. Pray Lord Bhairava. Bhagavad Babaji also. Om Swarnadvijaya Vidmahe Sulahastaya Dhimahi Tanno Kala Bhairavaya Prachodayad. Om Swarnadvijaya Vidmahe Sulahastaya Dhimahi Tanno Kala Bhairavaya Prachodayad. Om Swarnadvijaya Vidmahe Sulahastaya Dhimahi Tanno Kala Bhairavaya Prachodayad. Om Swarnadvijaya Vidmahe Sulahastaya Dhimahi Tanno Kala Bhairavaya Prachodayad. Om Swarnadvijaya Vidmahe Sulahastaya Dhimahi
तन्नो कालभैरवाय प्रचोदयात् Om Kriya Bhavaji Namo. ॐ स्वर्णध्वजय विद्महे शूलहस्ताय धीमहि तन्नो कालभैरवाय प्रचोदयात् Om Kriya Bhavaji Namo. ॐ स्वर्णध्वजय विद्महे शूलहस्ताय धीमहि तन्नो कालभैरवाय प्रचोदयात् Om Kriya Bhavaji Namo. So after meditation with the deep transcendental consciousness, some of his prayers will send the vibrations all around the world. And I know we don't know how this mechanism works, but it does. So that's why we do the prayer after meditation with a sincere heart, mind, and soul. Thanks for participation. Now, satsang, for some time, we first went through this new year, Nayaragavar, and then with Babaji's blessings, we're also going through Shiva Sutras. And this introduction of Shiva what we talked about earlier, will continue. What is the intro? The Shiva Sutra was given by Lord Shiva to goddess Parvati, and because Parvati was being human to attain divinity, she had to meditate for a long period of time during the Satyuga. There are 112 Shiva Sutras. Basically, Lord Bhairava became Kala Bhairava to impart this knowledge to goddess Parvati and Kala Bhairavi, and Lord Shiva had responding to Kala Bhairavi's questions, which are as follows. What is the real secret of your existence, or what is the real truth? Question number 2, what is the secret behind the existence of this Prapancham or universe? What is the origin or seed of this movement, or the cause of this movement in the Prapancham? The movement that is happening, which is the parandam, like the wheel, which is or who is the axle of this wheel? What is the secret of the energy behind the non-physical nature that is moving, and what appears and with the physical nature and the outside looks? What is the energy behind this? Time, distance, place, name, shape. How can we go beyond this to attain enlightenment? She requests Lord Shiva to help her understand this and also enlighten her with knowledge to clear her without any doubts. To which Lord Shiva mainly mentions that Sachitanandam, which is ecstasy, is where he exists in the form of light or jnana. And he also says that in this non-physical form of existence, that is where he is present. As long as there are doubts in the mind, one cannot understand these explanations, and therefore one has to be aware in order to understand this explanation. One has to be in the samadhi state, and the whole reason behind non-understanding or unawareness or this non-clarity is the mind, which is the maya of the mind, that is the one that is questioning and making one doubt oneself. Experience is the best teacher, and therefore that alone will remove all the doubts. Now, Lord Shiva, as Kala Bhairava, goes through the Tantric Jnana, which is your 112 sutras, in the form of Kala Bhairava, and explains the technique through pranayam, which is extremely important, to control the mind by controlling the breath, which is with awareness, and through inhalation and exhalation. And he provides about 112 techniques and to attain this, where one can attain the non-physical form of its existence, which is your Sathsang. We have gone over several sutras, and the last sutra that we did was sutra number 18, that's 18, 19, 18, 19, and 20, and 21. So the technique that was introduced in Sutra 18
was to attain Satchidananda. One of the technique was to look at all living things, or even look at non-living things such as rock, etc. Choose one for meditation, and while you look at that object intensely without getting diverted through the uh, through the eyes and through the mind, where there is complete focus. When one goes into complete deep focus with the right sight or mind, this increases the focus, and the person can go deeper and look at the subatomic level of particles. And even this practice alone, one can get enlightenment, where Vettaveli will be seen beyond the senses. That was technique number 18. The technique number 19 that was introduced was the asana, which is your Vajrasana in Vasa Yoga. This is a good asana to be practicing in yoga during meditation, because the Muladhara chakra suddenly will open up and the Kundalini Shakti will start rising, and jnana will blossom into the mind through this asana also. And once it starts blossoming, it will not stop. That was one of the technique, which was technique number 19. Technique number 20, Lord Bhairava says that during traveling, or this can be practiced also during traveling, where you have the rhythmic noise, the uniform sound that is going on during travel, focus on those, and suddenly when it stops, there will be complete awareness. Circles in the eyes can also be focused, and when it stops, there can be awareness gain. 21 talked about tasting the ambrosia every day during sleep, and also one uses it when one wakes up. So one has to consciously practice during sleep also to keep this ambrosia going. And once it is continuously done consciously, it can prevail. And the stula body, if it is hurt via the needle or a thorn, and if you focus on that pain, or during that time, the yogis can attain ambrosia or become aware of the feelings of the pain, then the yogis can also attain ambrosia. So this is where he relates how Satchidanandam can also be got with stula body. That was sutra number 21. You didn't mention about the tattoo. Oh, yeah. Okay. So in sutra number 21, there is another explanation given by Lord Bhairava, Parvati. So we have our Pruva Mati in Tamil we call. There is a Siddha saying for Pruva Mati, location of the third eye, location of Pruva Mati. கண்ணுக்கு மேலே காதோர மத்தியிலே உள்நாக்கு மேலே உள்ளூர மத்தியுண்டு. உள்நாக்கு கீழே உள்ளூர மத்தியம் கண்டால் கண்ணுக்கு மேலே கண்ணம்மா காரணங்கள் மெத்தவிளே. It means that you make a line between the ears, a straight line. Then inside, கண்ணுக்கு மேலே காதோர மத்தியிலே, okay, the two eyes. And then both the ears, they look at the center. Okay, you look at the center. That is, you have to go 3 inches deeper inside your head, right? So both the ears, the opening should meet at the center of the head. கண்ணுக்கு நேரே காதோர மத்தியிலே உள்நாக்கு மேலே. All of you know the tongue inside the tonsils. So just above உள்நாக்கு மேலே உள்ளூர பதிவும் உண்டு. So that's the place. All of you know the location of the soul and everything Babaji talked about in Yoga Vedam. That's the location of the soul there. So just outside, sometime what they do, we call this Purvamati in Tamil. And they also say there's a lock. So that's why there's a lock there. You have to break open the lock. And even Jesus Christ says, knock the door, it will open. So that's what really means. So you have to knock the door to open the Purvamati. And then you get the flash of light. That's enlightenment completely. And then your attitude, your behavior, everything changed completely. It's such an instant. So sometimes to get this open, some yogis, some siddhas,
Um, they put a tattoo on the forehead sometimes. I told last time, even Vedatri Maharshi, yeah, he has a tattoo right there. So when I was with him, I used to ask him what is this tattoo. Then he told me that when he was young, without his knowledge, they did it, and the parents did it, and then that is where he get the awareness. Then later on, he said his whole life changed. So this, I think, this is based on this sutra number 21, that they used to do a little bit of awareness, right? A little bit of pain will be there in this with the tattoo, right at the center, improvementi. And even though it is a pain, that feeling, if you just keep on concentrating on that vulnerable, the feeling, then that will also help to open the third eye, it seems. That is Tantra number 1. So eventually the Sivasutra completely about all the different kind of techniques for attaining the enlightenment and awareness of who are you, who am I, self-awareness. The amazing techniques he talked about 21 techniques after Parvati's questions, how to realize and where Lord Shiva is. And many places they touch about Vettavali and all those stuff. Very, very interesting. All right, so let's go to Sutra number 22. Sutra number 22, Lord Shiva says, சிறு வயதிலோ கடந்த காலத்திலோ நீ வாழ்ந்த இடத்திற்கு சென்று பழைய நினைவுகளை அசை போடும் தருணத்தில் அப்படியே ஆழ்ந்து செல். உன் உடலும் மனமும் கூட பழைய கால சூழ்நிலைக்கு மாறிவிடும். ஆதியில் நீ பயன்படுத்திய பொருள், வீடு, மரம் என எது வேண்டுமானால் நீ மனிதனாக மாற்றிவிட வாய்ப்பு உண்டு. ஞான மலர்ச்சி தர வாய்ப்புண்டு. So this technique talks about, so sometimes our mind goes back to old memories, sweet memories as well as bad memories. But then sweet memory is always good because you enjoy that moment. So you go back there and you want the electric generators, you go back to that place where you lived and you put your thoughts there, focus on those thoughts deeply. You have to go deeply, just not just outside, very deeply. Your mind, body, consciousness, body, soul, everything should be there only in that consciousness. So eventually you're going back and focus on it. Then whatever you used, the object you used, your house, the tree all around, anything, if you focus on that completely, you're going back and back to your olden days life. Focus on that only, no more awareness anywhere else. And you have a chance of awakening, jnana malarchi, awakening your jnana by this method also. So I remember when Lord Buddha says in one of his Sathsang, he said he could remember 72,000 of his births when he go deep and deep. So then he realizes that the origin of his birth from Almighty himself. As all of us know, the real truth is all of us are the spark of the Supreme Light. Our non-physical body is nothing but the spark of the Supreme Light. Supreme Light, you can imagine like sun, right? So bright and light in there, and we are this very small spark of the light, but it has the same quality, same quality and same kind of characteristics. It's almost like people say, like a drop of ocean. Even if you take a small drop, it's the same characteristic, the contents, right? Again, the chemistry of the content is same thing what we have. Vedatri Maharshi used to explain Sitakash and Mahakash. Our non-physical body is called Sitakash, in your Sanskrit term, Sitakash, a small Akash, and Mahakash is there all around the Prabhanja. That is the one which is controlling. And even if you look at this in terms of Vettavali, Siddhas always talk about Vettavali. In Prabhanja, there is nothing Vettavali, which is making all the 5 elements and making the Prabhanja. And a small portion of the Vettavali is within us. So through that portion, we get in. That is why when we focus on the third eye, in Agra Chakra meditation, slowly we get into this Vettavali and then expand all the way to
the Prabanja. I think I said one of the poems by Shovakya Siddharth that whatever we pray, whatever we do, eventually we want to go to the Vettavali. That's what we do. Kalinasa Devarum, Kattayasa Devarum, Mattayasa Devarum, Maninasa Devarum, Vettavali and Veridum. So everything is only, you can make God out of stone, out of sand, out of this and that, out of sandalwood powder, whatever you do. Right? Ultimately, what you're trying to do is you're trying to put your mind towards the Vettavali. Vettavali is in the Veridum. So that's what they say. So that is the real nature of God, if you really look at it through our intellectual thing. So when you go inside and inside, through your past experiences, you have a chance of getting this enlightenment. Okay, that is the Sutra 22. Okay, any question on the Sutra? Nidhi, உங்களுக்கு question இருக்கா? So in the other 22? எதுவும் இல்லைங்க. Okay, very good. Uncle, நீங்க ஓகேயா இந்த Sutra? Interesting and that. Question that so we can discuss also the Sutra. So by going back to your past remembrances and focusing is very important with that feeling, because you feel that as though you are there and enjoying that, and then focus on the alone, you can get back, transcend the mind with your karmas and in this and that, imprints and confusion. You transcend that and go towards the back all the way down, and then ultimately there's a chance that you may get in the source of your origin, where you really came from. So there's a possibility. When you go to Tantra number 23, உனக்கு எதிரே உள்ள ஏதேனும் ஒரு பொருளை ஆழ்ந்து கவனி. Anything in front of you, just ஆழ்ந்து கவனி. Focusing deeply is the main thing. ஆழ்ந்து கவனி. அந்த பொருளை தவிர சுற்றியுள்ள மற்ற எல்லா பொருள்களும் போய்விட்டதாக கருது. கவனித்தலின் உச்சத்தில் நீ பார்க்கும் பொருளையும் விட்டுவிடு. பிற பொருள்கள் இல்லாமல் போய்விட்டதாக கருது உணர்வையும் விட்டுவிடு. தூய வழி நிலையை உணர்வாய். This is a very, very deep sutra, very difficult to understand, but I've tried to explain to my level best. உனக்கு எதிரே உள்ள பொருளை, ஏதேனும் ஒரு பொருளை ஆழ்ந்து கவனி. Anything, whether it's a computer or a book or a pen, just focus deeply, focus on that. Okay? அந்த பொருளை தவிர சுற்றியுள்ள மற்ற எல்லா பொருளும் போயிட்டதாக கருது. So except that object, you don't say anything else. Just only that. Right? Nothing else. Don't worry about your bed or the floor or anything, but you're focusing only on that particular object. Next level of concentration. Then, at the point of higher concentration, even leave that object also. Whatever you are focusing on, the computer, book, whatever you are focusing on, leave that object also, and think that even that is gone. All right, so your mind is already focusing on it. So that means you don't see anything there, right? And even that feeling of not seeing, even leave that feeling also. This is one of the very difficult things to do normally. நீ பார்க்கும் பொருளையும் விட்டுவிடு, பிற பொருள்கள் இல்லாமல் போய்விட்டதாக உணர்வையும் விட்டுவிடு. Even the feeling that you're not seeing anything else, even that feeling also, throw it away. Right? I remember in Patanjali Yoga Sutra, Dharana, Dhyana, Samadhi. When he tried to explain, that is what he's saying in simple words indirectly. Dharana, Dhyana, Samadhi. So you look at an object, they say Dharana, focusing concentration. So you look at this sun or moon, sun gazing or moon gazing, you look at that. And then you try to see nothing other than that object. Okay, that is Dhyana. And then you leave that also after a while, completely, Samadhi, mindless state, Samadhi. So Dharana, Dhyana, Samadhi. And Ashtanga Yoga, the last three are after Pratyahara, Dharana, Dhyana, Samadhi, are only mentally thing we are going to do. Before that, we have Chariya, Kriya, Yoga, Pranayam. Everything is there. Okay? So that's what exactly he's saying in simple words. You look at an object, look deeply. I mean, you have to go into the molecules, atoms, and everything. That's what he really means by that. In olden days, they talk about anu, an atom, the smallest particle of the atom.
So go deep and deep and deep and deep and deep. And then eventually what will you see? You see only proton, electron going around. And then 99% is only space there. All of them rotating. So focus on the space. That is emptiness. So the object is also disappearing eventually. So that is Vettavali. Vettavali is nothing but there's a bright object, there is nothing there. But that is where the consciousness is. That is where Samadhi is. Once your mind goes, then it is understanding its own nature, real nature. Once it sees the real nature, then it's happy, completely satisfied. Babaji always says, realizing self, the supreme self. That's the main object. Even our university's main object is self-realization, right? Self-realization. We're talking about supreme object, supreme realization. So that's what it is, different techniques. So you can go through that also through an object. And I think last class we also talked about Bhoganatha, the Tandamachi, how we regain his own powers with Tandam. So you can see any object. Ultimately, the point is anything you see in Prapancha, it is animate or inanimate, eventually the bottommost part of that is nothing but Vettavali, nothing but consciousness, nothing but Almighty. That is why our ancestors always say, Thunilum iruppa, Thurumulum iruppa. That is the real meaning of it. Anything you say, anything, everything is made of the same thing. When everything is made of the same thing, we are also made of something, right? We are also made of the same. So that is where the logic goes. So any object, you focus your mind there. Only thing is awareness. We have as humans, and we have the chance of focusing on the awareness. We have the awareness, we can transcend easily. Vedanta always says, Enni enidil inide perakam, ennathil ennamayiru. You have to stay in only in the thought itself all the time. So that kind of capacity we have. Whereas the animals and other objects, they don't have this. And also that is why we say to be born as a human, we pray God so much it seems. And to take the human body and human mind, human soul is a very, very tough thing. That is why I used to sing that song. It's very difficult to be born as a human. It's difficult to be born as a human with no defects in the body, without disease and all. It keeps on going and going. And also to get a proper guru and proper guidance, to have this mental setup, it's very difficult. So that is why they say, chikkana pidichikonu. You have to hold it tight, this awareness and knowledge, and keep following that. Even if you're born again, rebirth, we don't know what kind of karmic imprints we are going to get. So we not only be born with the karmic imprint of ourselves, then we have the imprints of our parents, surrounding community, everything. And that even to throw away, it takes a lot of time, and then come back to the awareness. So it is very, very difficult to be born. So the unarvu, that feeling, to get into that feeling of that Almighty, Vettavali, and be there. That is only possible for human mind. That is why Manidhanam Devamara, that famous quote, even human can become gods also and goddess also. And Parvati herself is, I think, a typical example, being born as a human, and then she became goddess. Like Andal is another example we have, Andal example. So there are so many examples like that, but the techniques are amazing, very deep techniques he's talking about. So any question on Chandra 23? Yeah, any question? So please let us know. The Sivasutras initially seems in the whole Sivasutras written by some yogis who, in the transcendental mind, they saw Lord Shiva answering questions to Parvati. And so in Amarnathal, she's sitting next to him. Because she gets confused, she gets angry with Lord Shiva, and Lord Shiva always smiles. And she wants to be like him. How can I be like you? And how can I see your presence? Because you are in charge of whole functioning and everything. Then Lord Shiva gives her techniques, different techniques. Meditate panna. That is why Amarnath is so popular, because she and Lord Parvati herself meditated there. Even Tamil Nadu, certain places. Southern Himalaya, there are places where she meditated, the rock is still there. Amazing. So when whatever he instructed,
These yogis put that in. wrote Devadass Mary. தமிழில் இன்னும் அவைலபிள் ஃபார் அஸ். நம்ம அவையாரோட இதெல்லாம் கிடைக்கிற மாரி ஆத்திச்சூடிலாம் கிடைக்கிது. அதுமாரி இருக்கும்பொழுது வி கால் த சிவசூத்ராஸ். பதஞ்சலி சூத்ராஸ் மாரி சிவா சொன்னதுனால அது சிவசூத்ராஸ். அதை அந்த சூத்திரம் எடுத்துட்டோம்னா அது ரொம்ப டீப்பாக இருக்கும். ஸோ வி ஆர் ஸ்டடிங் தட் சிவசூத்ராஸ். வி டாக்ட் அபவுட் பதஞ்சலி சூத்ராஸ் பண்ணோம் ஃபர்ஸ்ட்டில். அப்புறமா அவையோட விநாயகர் ஒரு பண்ணோம் அந்த பிகினிங் ஆஃப் த இயர். So we are doing the Sivasutra. So very, very deep tantras we are getting. All our members are getting it. Very, very useful. So apparently it seems these are all words of Lord Shiva himself, given to humans through Parvati. Parvati, being a human, I always tell in Amman Temple, whenever I give a discourse, I tell them, Parvati is so merciful to humans. மற்ற காட்ஸ் அண்ட் காடஸ் எல்லாம் வந்து அவள் வேலையை பார்த்துட்டுருப்பா. எல்லாமே இஃப் யூ டூ மெடிடேஷன், இஃப் யூ டூ தியானா, தென் யூ கேன் தேர். இல்லைவா? பார்வதி மட்டும் ரொம்ப ரொம்ப மெர்சிஃபுல். யாராச்சும் வந்து ரொம்ப அழுது ரொம்ப கெஞ்சி கேட்டால் ஷி ஜஸ்ட் கேவ் இட். அதுக்கு தான் அந்த அம்மன் பாடலெல்லாம் வந்து வாருமம்மா கூடுவாங்க, அழுது கூடுவாங்க. தென் ஷி கம்ஸ் அண்ட் தென் தே கிவ் த வைப்ரேஷன். சாமி வரதெல்லாம் அப்படி தான் வரும். சாதாரண மக்கள் கூட வந்துடும். அது ஈவன் சிம்பிள் பீப்புள். She comes and blesses. But the thing is that if she gets angry, right, somebody does use the power wrongly, they will be punished also. ரொம்ப careful. That is why I always tell the priests of Amman temples, always tell them, very, very careful. ரொம்ப ஜாக்கிரதை இருங்க. சொல்றதெல்லாம் வந்து better follow it. When she gets angry, people are really gone through a lot of sufferings when they do wrong things in the name of Amman and Parvati. So both sides are there. They easily get in the enlightenment, everything, and then she will get punished also. The reason I'm saying is, she gives the knowledge so easy to everybody. Whatever Lord Shiva said, she gives to humans, just like that. So that is how Siddhas got her knowledge. Siddhas எல்லாம் வந்து அம்மனை pray பண்ணுவா பெருமாள். They always go and give blood to her and whatever they do. So it was and the feeling, that is what they say in Pachakutra Mary, taught to Mary. Sometimes when they go to Amman, when they don't have anything to give, they give a drop of blood to her. So even though for us it looks like very hard, but that is how the devotional aspect. So immediately they gain the tunnel consciousness of the Amman consciousness. So she is so merciful. Amman is so merciful. Whatever she's given, Lord Shiva has given, then she uses the same minds of the Siddhas, and they write poems like this on the consciousness. Now, sutras or whatever they get, they write it. Just like Patanjali wrote Yoga Sutras, because Shiva Sutras are also available to us. So that is the sutras, Shiva Sutras. So that is Shiva Sutra 23, 23. Tantra number 24. When the sutra was எழுதி, that was written, then some people have translated for us to understand. Then again we have to extend also more explanation. 24. யாரோ ஒருவருக்கு எதிராக அல்லது யாரோ ஒருக்கு ஆதரவாக ஒரு உணர்ச்சி உனக்கு எழுந்தாலும், sometimes we feel that, right? We feel that we should help them. Like we feel we want to help Ukrainians. Now they are suffering, right? Because of some idiotic thing, right? We feel that we want to help, but we can't do anything. We only bless them. We can only pray them, right? That kind of feeling. Or sometimes we feel anger. Like again, the guy who is responsible for the whole thing. We get angry, right? So it is human feeling that we either angriness or we feel support them. That kind of feeling is coming to us. யாரோ ஒருக்கு எதிராக அல்லது யாரோ ஒரு ஆதரவாக ஒரு உணர்ச்சி உனக்கு எழுந்தாலும், அவ்வாறு எழும் வண்ணம் பிறரால் தூண்டப்பட்டாலும், or somebody else will try to instigate you to make that feeling, right? Feeling is a very important thing. எழும் வண்ணம் தூண்டப்பட்டாலும் உடனே அந்த உணர்வை உரிய நபரின் மீது செலுத்தாதே. Don't do it. Control, yeah. Don't control. Don't encourage that feeling. Just control it. மனதை நடுநிலைப்படுத்திக்கொள். உன் மையத்தில் சலனமின்றி இருக்க பழகு. ஞான உணர்ச்சி அடைவை. Another practice. So suddenly somebody instigate you get angry. Suddenly you feel somebody you want to give everything. Even that kind of feeling also.
this way or that way. Either one is not good according to Lord Shiva. Because the logic behind is everything done by him. We don't know the ultimate plan. அவனே எல்லாம் பண்றான். இவரு சொல்லுவார், கூத்தாடுவானாயின்னு சொல்லுவார். இவரு திருவாசகத்தில் வந்து வானாகி மண்ணாகி வடிவாகி நுழைவாகின்னு வரும். ஊனாகி உயிராகி உண்மையுமாய் இன்மையுமாய் கோனாகி அவரவரை கூத்தாட்டுவானாகி நின்றாய் என் சொல்லி வாழ்த்துவனே. நீயே வந்து யூ ஆர் த ஆகாஷ், you are the mannu, you are the soil, you are the water, you are the one, you are the human, you are my mind, you are my feeling. You are Nitya Nakutata Vikra, you are the one who is dancing. How can I give prayer to you? You are everything. None able to you finish that. And that is one of the Kadol words in the So that is how the reality is. He is everything. So that feeling you get against or pro, try to control that feeling. He is the one, the Supreme Lord is the one who is doing everything. He is making everything and giving punishments and giving this and that. And there should be some reason behind all this. All right. So with that logic, with that feeling, stay right in the middle. Stop that feeling. Suddenly crying for somebody, or suddenly getting angry, akroshama, suddenly getting angry. Don't allow that feelings. Be in the middle. Be in the middle. Plus, be in the middle. God takes care. Be there. Okay, then the உணர்வு பழையக்கொள் உன் மையத்தில் சலனமின்றி இருக்க பழகு ஞானம் உணர்ச்சி அடைவாய். And the technique. So whenever this kind of feelings comes, that means your soul and energy and everything comes out, just stop it. Stop right there. And be the center. Be in the center. Okay? So that is Tantra number 24. Lord Shiva says to her. Also, Lord Shiva, Goddess Parvati asked her, where are you? Where is the Lord exist? How can I feel it? How can I be like you? So this is what he is telling one by one. So, Tantra number 24. Any question, Rika? Any question there? Okay. Okay. When I don't get any my voice, I think I have no questions. Okay. Move on to 25. How are you doing at that time? Okay. 25. ஏதாவது ஒரு செயலை செய்ய வேண்டும் என்று உந்துதல் ஏற்பட்டு அதை செய்ய முயலும் போது திடீரென்று அதை செய்யாமல் நிறுத்து. ஏதேனும் ஒரு செயலை ஆர்வமுடன் செய்து கொண்டிருக்கும் போதும் திடீரென்று செய்யாமல் ஸ்தம்பித்து நின்றுவிடு. இத்தகைய ஸ்தம்பன யுக்தியினாலும் பலருக்கு சுயம் பிரகாசம் தோன்றும். ஸ்தம்பனம். சப்போஸ் தட் யூ ஷுட் டூ வித் மோர் இன்ட்ரெஸ்ட், அவேர்னஸாக பண்ணும்போது, தீரமாக பண்ணியாகணும்னு பண்ணும்போது, யூ ஹேவ் டு ஸ்டாப் இட். So it is essentially, I think, practicing to control your feelings, immediate out of anything which is coming immediate by your own, because it comes along with the karmas and everything together. Just stop it. ஏதாவது ஒரு சிலை செய்ய வேண்டும் என்று உந்துதல் ஏற்பட்டு some kind of instigation is in you and you want to do that action. அதை செய்ய முயலும் போது, when you are trying to do it, செய்ய முயலாமல் நிறுத்து. Stop it. Suddenly you want to do something by instigation, just stop it, because you're giving a stop, you're giving a control there. ஏதேனும் ஒரு செயலை ஆர்வமுடன் செய்து கொண்டிருக்கும் பொழுது, you're doing something with more interest, with deep concentration, interest, just stop it. ஏதேனும் ஒரு செயலை ஆர்வம் செய்து கொண்டிருக்கும் போது திடீர்னு செய்யாமல் ஸ்தம்பித்து விடு. ஸ்தம்பித்து விடு. Just stop it and be like a rock that time. The Stambana Yukti, this is called, Lord Shiva says, it's called Stambana Yukti. Stambana Yukti. The Stambana Yuktiyalam பலருக்கு சுய பிரகாசம் தோன்றும். Then it switches to the light also, because you're putting your whole energy, right, whole thing into that particular action, whole concentration there. Just stop it right there. Getting used to stopping out the feelings, just not going along with whatever is coming. That means you are touching something above the feeling. You are touching something awareness.
I'm talking about the awareness of yourself, which is going beyond. That is the logic here. Something you are doing, which you with your own soul, with your own interest, that comes along with the karma, your imprint, everything, it comes along mixed with that. And then you go to your higher self and then stop it. You don't like it, but still you stop it. That's the logic. Because we are not really real nature of ourselves is almost like godliness, the vetavity, that's a part of the spark. To put that awareness in life, to understand, that is where we are stopping this. Something that is also us only. But you touch that part, you touch that awareness. Something is happening beyond us, you touch that. So slowly you transcend that. That's the logic. Anything you are doing, when this area instigation, suddenly it should just come automatically, by naturally should happen. Just stop it. Or when you are doing with so much deep interest when you're doing, just stop it. I don't understand what do you mean by stop it? Stambana. No. Some people say stambichu poitaan. Don't do it? Yeah, don't do it. Don't even think about it. In the middle of the work, whatever. If one son, I'm giving an example. The father loves the son so much, the son loves the father so much. They have such a deep connection. Father gets angry, just gives a slap. பையன் வந்து அப்படியே சம்பிச்சிடறான். அப்படியே how can he slap me? திடீர்னு ஜஸ்ட் சம்பிச்சிடுறது. அல்லது ஃபாதரே வந்து பையன் பண்ணது ஏதோ ஒரு பண்ணுறான், தப்பு பண்ணுறான், ஃபாதர் ஸ்தம்பிச்சிடுறாரு அப்படி. ஸோ த ஸ்தம்பிக்கல் மீன்ஸ் ஜஸ்ட் ஒரு ஷாக் மாதிரி. ஆனால் தமிழில் சொல்கிறோம் ஸ்தம்பிச்சிட்டான் அப்படியே. ஷாக்கிங் அவேர்னஸ். ஸ்டாப். இங்கே வந்து யூஆர் டூயிங் கான்ஷியஸ்லி யூஆர் டூயிங். தட் இஸ் அன்கான்ஷியஸ் தட் இஸ் ஹேப்பனிங். அப்படியே சம்பிச்சு போயிட்டான் அப்படின்னு. ஆமாம்மா, எல்லாமே எனர்ஜெல்லாம் போயிடும், அதை போயிடும். I have seen people saying this. I remember one of the schools I was working. This boy is doing so much problem. There's a parental meeting, principal, the student meeting, and the principal is saying so much complaint against this boy. Right? He's doing this, he's doing that. He's making problems with the teacher, and then because the boy is doing the same thing in the house also. So there's a lady is listening. Suddenly, nothing is moving with her. Because she already told the principal that he's doing the same thing. We don't know what to do. But the principal and the AP, both of them are saying again the problem again to her, as though she can solve the problem. She herself doesn't know what to do. She gets so mad with the boy, she can't slap him in front of them. Then she stopped. That's it. She can't see, she can't move. She doesn't know what to do. And the administrators have to call, ask doctor, emergency, then they have to take her. She just stopped like that. So it happens to some people like that. Because with so much anger, so much thing, they don't know what to do, everything stops. Mind has a limit. Whether this will work. He always says that don't worry, because it is all happening to everybody. You can manage, we have the capacity. Even if something happened, even which you can't bear the pain, in that case, God will take you. Don't worry. That has happened to me personally once. One of the experiences I had in my young almost like I went to death stage. And then suddenly I was feeling so nice, everything. But of course, it was out of body experience, of course. But when he saw that, then suddenly struck me. So it seems the Almighty will never give you so much pain, it seems. Certain level, you are under His grace, you are under His blessings all the time. So even though we think He is not here, right, He is still with us. அதான் சொல்லுவா திருமூலர் வந்து பாட்டு சொல்லும் பொழுது, உடம்பார் அழியின் உயிரார் அழிவர், உடம்பிலே உத்தமன் கோயில் கொண்டான் என்று உடம்பிலை வளர்த்தேன் உயிர் வளர்த்தேனே அப்படிம்பார். நாங்கள் வந்து நார்மலாக ஸ்போர்ட்ஸில் சொல்லுவோம், உடம்பை வளர்த்தேன் உயிர் வளர்த்தேனே, யூ டு மேக் யுவர் பாடி ஆல்சோ பெட்டர், உயிர் வளர்த்தேனே. But once Tirumala Siddha says, once I find out there is a Lord living in me, part of them,
then I have to make my body as a temple. உள்ளம் பெருங்கோயில் ஊனுடம் வாழையும் கள்ளப்புலனைந்தும் காளாமணி விளக்கே அப்படின்னு அவர் சொல்லுவார். அவர் all the five senses are the kalamani. Kalamani, that light and the five lights இருக்கும் அந்த விளக்குல. So உள்ளம் பெரும் கோயில். Your mind is a big temple. Only after you're realizing it. For realizing it doesn't make any sense. Aham Brahmasmi, everybody talks about it. But until you realize it, it doesn't make sense at all. So he is there. He's there. That all these techniques are just touch him. Just touch see something beyond your feelings. Something beyond your interest. You go there that time. And you're doing it with awareness. Awareness stop பண்ணிடுற. This is supposed to be practiced, is what you're saying. ஆமா. Different techniques. Keep practicing this technique. Yeah, practice sometimes. So as I was telling you, Babaji gives 144 techniques to us. But we don't practice every time, right? But whenever you have time, try practicing it. Right? You have to do meditation and introspection almost every day. Keep on doing it. Sometimes you try this also. Different techniques. Because, see, people come with different kind of karma, different kind of feelings. So some of them will suit them. Any of them will suit them just like that. But I found out recently, Yoga Nidra is a very good technique for me. Right? So some people will like to meditate like this in Padmasana and focusing on third eye. So some people will go for guided meditation. They will go like that. So Lord Shiva says different techniques to different people in different ways. Parvati maybe she will do one technique for a day because they always meditate. Yeah, 114 techniques, 114 days. Then they can repeat also the same thing. So in the olden days, they practice this. They practice all this. 114 days, so correct 21 days, the practice. Just like we study the Karur Siddha. Karur Siddha was telling one of the techniques we studied Karur Siddha. You do this 21 days. We should do only Taisadam and with some oil inside your tongue. Do it. Your third eye will open. He was telling that. So apparently these are all possible now because of modern days. 45 days. I thought 45 days. So about close to 2 mandala vandurum. 2 mandala. So we don't have time and energy and place for doing it. And by the time we go to that stage, retire in this stage, and we are lost that knowledge and awareness. We don't do it. But it was there in the ancient day. That is why they kept the time of Vanaprastham and all those things. Those days they kept. Unfortunately, we couldn't do it. We try to do this kind of samsari in the day. We need to be some time and try to do as much as possible. Anyway, so உங்களுக்கு ஏதாவது question இருக்கா? சொல்லுங்க. நீங்க சொல்றீங்களா அது ட்ரை பண்ண சொல்லி அந்த just to stop. So when is it so that you don't go to the next level on the Sunday போறதுக்கு முன்னாடி அப்படியே stop பண்ணி just come away from it? Is that try to be there as much as possible. Tambichiri ஒரு meditation மாதிரி, this kind of meditation. Just stop there. Okay. And then stay for a while. Meditate பண்ண பேர் இருந்து then you can come out normally. என்னன்னா the logic, the science and logic behind this again, there is something beyond your soul, something beyond your feeling. That also you can touch. But the people touch mainly through samadhi, mindless state. But இது வந்து இன்ஸ்டன்டான டெக்னிக் இதெல்லாம். இன்ஸ்டன்டா போடுது. See, samadhi you go only after deep meditation எல்லாம் பண்ணிட்டு இந்த அஷ்டாங்க யோகா பண்ணிட்டு போயிட்டு அது வந்து பண்ணுறது கொஞ்சம் கஷ்டம் தான் டைம். பட் யூ கேன் டூ இட் ஈவன் இன்ஸ்டன்ட்டாக கூட பண்ண முடியும், ரியலைஸ் பண்ண முடியும். அட்லீஸ்ட் ஒரு ட்ராப் ஆஃப் திங். சில பேர் சொல்லுவாங்கல்ல, சடனாக ஒரு லைட் வந்தது, பட் தென் அந்த ஃபீலிங் வென்ட் அவே ஆஃப்டர் சம் டைம். So it is there with us sometimes. Like sometimes you say, I see a light sometime in the forehead. Some people face different kind of things coming up. So once you feel that, just stay right there. Focus on it, the feeling for some time. Like I remember personal experience, I had that for 4-5 days when I was in college. That experience, I prayed so much, this feeling should not go. But eventually it went off. Because again, we go to normal activities. There you go to college, you do studies and just friends. And they collect consciousness is affected and it goes off.
But if you keep on practicing it, as Maharishi used to say, that the cloth, when they put the dye, dry it, put the dye and dry it, eventually that the color will stay there all the time. The consciousness of the Supreme Consciousness will always be with you. So that is why yogis are. Yogis and siddha, they are always permanently with the Supreme Consciousness, Samadhi consciousness. And they are in the waking stage, but Samadhi consciousness is about 90%, 90%. That is why they made Chittu. Because all the 5 elements obey them. They are ultimately வள்ளலார் சொல்லுவார், இந்த 5 தொழில்களையும் எனக்கு பண்ண விட்டுருக்கார், படைத்தல் காத்தல் அழித்தல், அதெல்லாம் வந்து you are given to me அப்படிங்கிறார். Because he can do so many things he did not do. The only time he used his சித்து வள்ளலார் was to stop eating non-veg. அவருக்கு புலால் மருத்துவ மெயின் அவருக்கு எந்த வகையிலாச்சும் he will stop the people coming to him. So அவர் வந்து பார்த்துட்டாங்கன்னா they won't eat meat after that. So that chitta he used. People always say that whenever somebody meets Valala, they will become vegetarians, it seems, in those days when he was alive. Other than that, he never used the chitta for anything. Some of his friends, maybe when he's sick, we might have used it. So everybody is capable of that. Then sometimes by accident or something, we remember somebody and that person is calling, right? So that time, that's what he's saying. Times like that, just be there and think about it. எப்படி வந்திருக்கு நான் யோசிச்சு பாரு. Don't just leave it like an accident or something. Focus on it for 5 minutes. Because that happens with the Supreme. That shows the evidence of the presence of the Vattavali or the Shakti within you. You're the spark. Yeah. We strongly believe, as Siddharth says, we are the spark of the Supreme Light. The Supreme Light's quality sometimes comes out. அப்பப்போ it comes out and எட்டி பார்க்குறது நான் இருக்கிறவங்கள்ட்ட அப்படின்ட்டு பண்ணுற மாதிரி. But Siddhas are, because the lifestyle is like that, they just stay there. அதான் நமக்கு, for us they look like the பைத்தியமே நமக்கு தெரியும், crazy people. திருவண்ணாமலைக்கு போனோம்னா திருவண்ணாமலை you see lot of Siddhas. Some of them, many of them are not good, real Siddhas அவங்க எல்லாமே, but some of them are real Siddhas out there. They come and go. Like Babaji used to give his presence in the Kumbhabhishekam. What do you call that? Kumbhabhishekam. Babaji comes to his presence in Varanasi. He'll always be there with his always things and many incidents. Kumbhamela. Kumbhamela. In every Kumbhamela, Babaji used to go and be there. The history is always there. And even today, people are cited. Only thing is, he will be in a different form. That's the he'll be like a small boy moving around and this and that, or doing something. But his followers are always with him. Always go around. That way you can identify one of the ways, if you're really sincere to him. So, like Babaji, those rishis and Siddhas, they are completely transcended into the Almighty. So whatever they do, it is the Almighty wish they are just doing it. Like recently, one of those group, Muruga's group, WhatsApp Live, also part of it, SMK. And that group, they strongly believe that Lord Muruga instructed Mahata Babaji to spread peace, it seems. And as all of you know, Babaji is born in Kartik Masal from the 13th. That day exactly is born. So Muruga's influence is there in Babaji's act a lot of times. Some people even believe that he's another form of Lord Muruga himself. They follow him. Anyway, so everybody can. Babaji is born like us only. Like he took a human form with mother and father, and he had his own thing. But because of some incident, he had to be away from them, and he got Siddhas those days. We are talking about 203 AD. Those days, Bhavanadar was there. Agastya you could see them. He got initiated. So everybody has a capacity. That is why these techniques, even though it's very difficult to understand and explain, but that presence of the quality of the spark is within us, everybody. Right from Tirumura, everybody always talks about this. They go and, know the songs, I don't know, I forgot the song exactly. Tirumula Siddha will say, we went there to find a varaparam. He went to get a banana, but he got palaparam. Instead of the varaparam, he got the jackfruit. So then he tried to taste the jackfruit. Then the whole body became jackfruit. Like this, he will keep on going.
And ultimately, he himself came to me. Shivamaya. The same way, Valar also says the same thing. Now, I just prayed you to see your presence. You made me myself as a God himself, you made his thing. Because Valar always put himself as a lady, the girl, and Lord Shiva as a boy. He always thinks he's ready as a boy, because apparently it seems there's a one time, particular time of a day, Valar realized God is with him. Then he'll come out. So he always say these poems. So these people, these Siddha, they all have their own techniques to be according to what their own thing, to be with Lord, gods and goddesses completely. Beyond the self, supreme self. And then Babaji always tells realizing yourself, realizing self means your supreme self. Aham Brahmasmi சொல்றோம் இல்லையா, அது practically you have to experience it that you are self. So over the period of time it will stay with you in the complete time. So that is the ultimate aim of life itself. Raising oneself is the purpose of birth also. Yeah. So he has a complete satisfaction. So that is Tantra 25 in the question. How do you time? Time flight there. So we'll stop there. Tantra 25. So Vijayatha, உங்களுக்கு ஏதாவது question இருக்கா? வேற எதுவும்? No. வேற எதுவும் இல்லைங்க மனோகர். Okay, thank you. அப்பா நீங்க சொல்லுங்க. It's such a vast portion. There is no beginning, there is no end. You have to pick up somewhere in the middle. Everything what they say makes perfect sense. But these are realist people, and they live in the most of them live in the samadhi state. So they are connected with the universe. So they normally use a technique, samyamam, they become that. And then obviously, whatever inspiration, whatever knowledge they get, it is all pure. So அந்த லெவலுக்கு அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணோம்னா நம்ம லெவல் மேல வரும். Rise up to that. தூக்கி விடுறதுக்கு மேல போகணும். Because we are so much involved in the day to day. I mean, our mundane life is life like that. Nothing wrong with that. Yeah. But if we get to that state, then probably we may not have a family. So that is very dangerous. What we are doing, balanced have the best of both worlds. Adigum enjoy பண்ணிக்கணும், இதையும் day-to-day இருக்கணும். So now it's all taken with respect and total, I would say. It's a beautiful topic, and so much to learn. Drive பண்றப்போ I was thinking, what we do after all this. I'm 86 years old. With all the years of involvement, படிக்கிறது கேட்கறது, I still feel I'm somewhere here. Very basic. Especially we are all so blessed, so fortunate to have been born in India. நம்மளுக்கு இந்த நாலேஜ்ன்றது இன்பார்ன், அதுலேருந்து நம்ம மேலே டெவலப் பண்ணணும். அதுக்குதான் Sathsang இந்த மாதிரி sit and spend some quality time that enhances our knowledge. So it's wonderful. It's a wonderful topic, and the unarvuன்றது is that probably it, perception. They call it in English perception. திருமங்கையாழ்வார் அவர் இந்த உணர்வை பற்றி நிறைய எழுதியிருக்காரு. அவர் பாசம் அவர் முதலேயே அவருக்கு திருமங்கை ஆழ்வார் in one of the few ஆழ்வார்ஸ் where God himself initiated. அவர் Narayanan himself initiated, because he was such a difficult person. அவர் ரொம்ப மெட்டீரியல் ஆளு. எல்லாத்தையும் அவரை சூஸ் பண்ணி the Lord himself initiated. அவருக்கு அந்த இனிஷியேஷன் கிடைச்ச உடனே அவர் பாட ஆரம்பிச்சாரு. அவருடைய முதல் பாசனமே வாடினேன் வாடி வருந்தினேன் மரத்தால் பெரும் துயர் நெடும்பையில் பிறந்து கூடினே கூடி இளைவர்தமோடு அவர் தரும் கல்வியை கருதி
ஓடினேன் ஓடி உய்வது ஒரு பொருளோ உணர்வெறும் பெரும்பதம் தெரிந்து நாடினேன் நான் கண்டுகொண்டேன் நமோ நாராயணா என்னும் நாமம். அவருக்கு அந்த அந்த காட் himself அது அவருக்கு அந்த when he had that electric shock அப்பதான் அவர் அதை வந்து உணர்வுன்னு சொல்றாரு. உணர்வுன்றது அது is a perception, so you feel it. There is no theory about it. Actually you feel experience it. The universal force, universal power, whatever you may call it, he feels it in his bone, in his soul. அதுக்கப்புறம் அவருடைய லைஃப் மாறி போட்டு அதுக்கப்புறம் எவ்வளோ பாசுரங்கள் எழுதினாரு. திருமங்கையாழ்வார் பாசுரங்கள்லாம் ரொம்ப பியூட்டிஃபுல். அண்ட் ஸோ நீங்கள் அந்த உணர்வுன்ற டாபிக் வந்து இட்ஸ் அ வெரி மேஜர் டாபிக். ஈவன் வெஸ்டர்னில் கூட ஷேக்ஸ்பியர் டாக்டர் அபவுட் பர்செப்ஷன். ஸோ அந்த உணர்வுன்றது it is probably the ultimate reality is the experience. You feel it. There's no theory about it. Yeah, that is why they talk உணர்வு quite often. இதில் வந்து திருப்பி அதே வந்துட்டு உணர்வு that is the practical experience or realization. I mean, one explanation. I think realization is something which is not easy to explain, but one explanation is the உணர்வு. அது வந்து இந்த சாட்சாத்காரம் அப்படின்ட்டு சொல்றாங்க. In all my prayers I ask, give me the சாட்சாத்காரம், give me the self realization. சாட்சாத்காரம்ன்றது அந்த the ultimate reality. You have that experience. And அது மகான்களுக்கு அவங்களுக்கு வந்து இது எவ்வளவோ கோடி கணக்கான ஜென்மாக்களை எடுத்து இந்த ஜென்மால அவங்களுக்கு அது கிடைச்சிருக்கு. அது எத்தனை ஜென்மாக்கள் நம்ம எடுத்திருக்கோம் அந்த புழு பூச்சியிலேருந்து இவால்வ் ஆகி நீங்க பாடினீங்களே அந்த பூவாய் பூ. அது மாதிரி நம்ம இந்த ஹியூமன் லைஃப்ன்றது இட் இஸ் தி ultimate gift of God. So அந்த ஜென்மாவை நல்லபடியா பயன்படுத்தணுன்றது தான் இது. பட் அது வந்து பண்ணக்கூடாது, இந்த கர்மாஸ் பண்ணக்கூடாது. ஆல்சோ தி நெகட்டிவ் சைடு ஆஃப் லைஃப் will not allow us to go to the path. There is always a fight. We've always had fight between devas and asuras. நம்மகிட்ட இருக்குது இந்த பாடியிலே இருக்கிறதா Asuras and Devas are inside the body. So satanic forces. உள்ளுக்குள்ள இவ்வளவு all this what we are trying to do is compare all those negativities and try to improve our நல்லது இது பண்ணோம். அதுதான் இந்த சத்சங் இது மாதிரிலாம் நமக்கு அது மகான்களுடைய இது வேணும் நமக்கு. மாதிரி வள்ளலார மாதிரி எல்லாம் ஒரு ஹியூமன் பீயிங் இனிமே பிறக்க முடியாது. அந்த காம்பினேஷன்ல அவர்லாம் பர்ஃபெக்ட். அதோட வள்ளலாருடைய அந்த மாதிரி வந்து லாட் ஆஃப் கிரேட் செயின்ட்ஸ் ஹவ் செட் அவங்க தெய்வத்தை வழிபடுறதெல்லாம் ஜோதி ரூபம், லைட். தே வர்ஷிப் ஒன்லி லைட், வேற ஒன்றும் கிடையாது அவங்களுக்கு. ஸோ அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அவங்களுக்கு அதுக்கப்புறம் வந்து there is nothing in this world is a very interest to those people. அந்த மாதிரி நிறைய பேர் இருக்காங்க. நம்மாழ்வார் ஆழ்வார்கள்ல பல வித ஆழ்வார்கள் 12 ஆழ்வார்கள். அதுல வந்து சில ஆழ்வார்கள்லாம் தேவர் ஆல் டிவோட்டி ஆஃப் கிருஷ்ணா, சில பேர் ராமர். குலசேகர ஆழ்வார்லாம் ராமருடைய டிவோட்டி. ஸோ அவங்களுடைய அந்த ஆழ்வார்கள் பாசுரங்கள்லாம் வந்து ஒரு ஜென்மால மேபி ஒரு மில்லியன் பீஸை டேஸ்ட் பண்ணலாம். அவ்வளோதான். 4000 திவ்ய பிரபந்தத்துல 4000 திவ்ய பிரபந்தம் அத்தனையுமே ஒவ்வொரு திவ்ய பிரபந்தத்துக்கு வியாக்கியானம் பண்றது இதெல்லாம் வந்து ஒரு ஜென்மால நடக்கிற வேலை. ஆழ்வார்களுடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் திரும்ப இதுல ஆழ்வார் திருநகரில ஒரு நம்மாழ்வார் இஸ் கன்சிடர்ட் as the அவர் தான் தலை ஆழ்வார். அவருடைய லைஃப் ஹிஸ்டரியை வேற. அவர் ஃபர்ஸ்ட் 16 வருஷம் அவரு கண்ணையே திறக்கல. அவர் அவங்க பேரண்ட்ஸு பகவான்கிட்ட போய் வேண்டினாங்க குழந்தை போகணுன்ட்டு. சரி இவர் நம்மாழ்வார் பிறந்தார். ஆனால் பிறந்தா வந்து இவர் ஒன்றும் பேச்சு மூச்சு ஒன்றும் கிடையாது. அது பழையபடி போய் அவங்க கம்ப்ளைண்ட் பண்ணாங்க இந்த மாதிரி இருக்கேன்ட்டு.
அதுக்கு ஒன்றும் பதில் கிடைக்கல. அப்புறம் ஒரு வயசு 1.5 வயசா இருக்கிறப்போ நம்மாழ்வார் அந்த இதில் நான் போனாங்க அந்த இடத்துல அந்த இதில் ஆழ்வார் திருநெல்வேலியில ஒரு 20 மைல். அந்த ஆழ்வார் திருநகரில அந்த புளிய மரம் ஒன்று இருக்கு. அவர் நம்மாழ்வார் அந்த கோவில் அந்த புளிய மரத்துல ஒரு பெரிய ஒரு ஹோல் இருக்கு. அவர் 5000 வருஷத்துக்கு முன்னால அவர் குழந்தை 1 வயசா இருக்கிறப்போ அங்க போய் அந்த பொந்துக்குள்ள உட்காந்துட்டார். 16 வயசு அவர் வந்து கண்ணு திறக்கல, சாப்பிடல. இது வந்து பெர்டி யூனிவர்சிட்டிலேருந்து they did lot of research. பட் அது வேற ஆஸ்பெக்ட். அது நம்மளை பொறுத்தவரையிலையும் இதெல்லாம் வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியாத ஒரு இது. நம்மாழ்வார் வந்து சாட்சாத் மகாவிஷ்ணுடைய அவதாரம்ன்ற மாதிரி அவர் ஒரு அவதார புருஷன். அவர் வந்து அந்த இடத்துல 16 வருஷம் கழிச்சு அந்த நம்மாழ்வாருடைய டிசைபிள் மதுரகவி ஆழ்வார் இருந்தார். இவர் 16 வயசா இருக்கிறப்போ மதுரகவி ஆழ்வாருக்கு 250 வயசு இருக்கு. அப்புறம் இவர் வந்து அவர் என்ன பண்ணார், நார்த் இந்தியா போயிருந்தார் மதுரகவி. அப்போ நைட்ல வந்து ஒரு ஜோதி தெரிஞ்சது அவருக்கு. எதிராக அந்த புதுசா இருக்க அதை ஃபாலோ பண்ணி வந்தார். அப்பெல்லாம் அவங்க நடக்கிறதாங்க நேரம் வந்தா இங்க கொண்டு விட்டு பார்த்தா இங்க ஆழ்வார் திருநகரி வந்துட்டார். அவர் 16 வயசு. அப்போ வந்து இந்த ஒரு கல்லை தூக்கி போட்டார் அவர் பேர்ல, ஏதாவது உயிர் போட்டு அவர்கிட்ட மதுரகவியார் ஒரு கேட்டார், செத்ததின் வயிற்றில் சிறிது பிறந்தால் எத்தை தின்னு எங்கே கிடக்கும்னு கேட்டார். அதுக்கு நம்மாழ்வார் பதில் சொன்னார், அது அத்தை தின்னு அங்கே கிடக்கும்னு. அது ஒரு பெரிய வியாக்கியானத்துல அதுவே 1000 பேஜ் எழுதியிருக்காங்க அதை பத்தி. அது சொன்ன உடனே மதுரகவி ஆழ்வார் வந்து அவர் எப்பேற்பட்ட ஞானி தெரியும், அவர் காலில் விழுந்து என்ன சிஷியனா எடுத்துக்கணும். அப்புறம் அங்கேயே அவர் இதுவாயிட்டார். அந்த மாதிரி அது மாதிரி நிறைய இருக்கு. ஆழ்வார்களில் வந்து ஒவ்வொரு ஆழ்வாருக்கும் பலவிதமான ஹிஸ்டரி இருக்கு. அதான் சொன்னேன், ஒரு ஜென்மால ஒரு பாசனம் ஒரு ஆழ்வாரை பற்றி தெரிஞ்சுக்க முடியாது. பிகாஸ் we are dealing with infinity. இன்ஃபினிட்டி எப்படி தெரிஞ்சுக்கிறது? ஒன்லி த்ரூ இந்த செல்ஃப் ரியலைசேஷன்ன்றது. அது கொடுத்து கேட்கறது மை ப்ரேயர் எவ்ரிடே ஆஸ்க். ஏன்னா எனக்கு இந்த ஹோம் ஸ்டேட் கனெக்ஷன் இருக்கிறதுனால பரமசாரி இவர் ஹரிகரான பியூட்டிஃபுல் சீட். ஸோ அவர் மகாத்தார் பாபாஜி எவ்ரிடே வந்து நம்ம கேட்கறதெல்லாம் வந்து அந்த செல்ஃப் ரியலைசேஷன் போடலாம். அது இவங்க ஆத்ம சாட்சா்காரம் அப்படின்னு சொல்லி அதை சொல்றாங்க. அது சில பேருக்கு வந்து ஸ்பான்டேனியஸ். அது கிடைக்கிறவங்களுக்கு இட் ஜஸ்ட் ஸ்பான்டேனியஸ் கிளிக்ஸ். அதுக்கப்புறம் the electric nuclear explosion happens. அந்த மாதிரி இந்த ரியலைசேஷன் வந்தவங்களுக்கு அது மாதிரி தான். என்னுடைய எங்கர் டேஸ்ல வள்ளலார மாதிரி ஒரு மானோட ஒரு தொடர்பு இருந்தது. நாங்க வந்து அவர் அருள் கவி சாதுராம்னு பேர் அவருக்கு. நாங்க வந்து நான் இப்போ டன்லப்ல இருந்தப்போ வெள்ளிக்கிழமை எவ்ரி ஃப்ரைடே அந்த திருமலை வாயில் போவோம். பார்சாதேங்க இருந்தாரு. அவர் வைஷ்ணவி டெம்பிள் ஒன்று வச்சிருந்தார். அவருக்கு அந்த பல விதமான ஒரு மல்டிமில்லியன் எல்லாம் கூட்டு வந்துட்டார். திருமலை வாயிலில் வாங்கிட்டு இப்போ நாங்கள் வீக்லி இவர் அருள்கவி சாதுராம் அவருடைய புரிதர் நாங்கள் 3-4 பேர் போவோம். அங்கே அருள்கவி சாதுராம் வந்து அவர் கண்ணை நேரம் பார்க்க முடியாது. லுக் அட் இஸ் ஐஸ். அப்படி ஒரு பவர் இன் இஸ் ஐஸ். அதுக்கப்புறம் 2014 அப்புறம் சொன்ன அவர்லாம் சமாதி ஆகிட்டாருக்கு. அவர் அருள்கவி சாதுராம் வந்து அவர் thousands of songs எழுதியிருக்கார். அவர் எங்கேயாவது போனார்னா இறங்கிட்டு உட்காந்தாருன்னா கோயிலில் பாடிட்டே இருப்பார் அருள்கவி. அது பாட்டில் ஃப்ளோ ஓடிட்டே இருக்கும். அவருடைய பிரதர் எல்லாம் குறிச்சி எழுதி. ஸோ இந்த மாதிரிலாம் வந்து தமிழ்நாடு இட் இஸ் நாட் ஃபேர் டு மற்ற உலகத்தை பற்றி நம்ம தமிழ்நாட்டை பற்றியே தெரியல. அப்புறம் நம்ம போகிறத பொறுத்து தமிழ்நாடு வந்து நம்மளாம் ரொம்ப கொடுத்து வச்சுக்கிறோம். இந்த கடவுள் கிரியேஷன்லேயே நம்ம தமிழ்நாடுன்றது ஒரு ஸ்பெஷல் பிளேஸ் காட் ஆல்மைட்டி கிரியேட்டட். நம்ம அந்த மண்ணில் பிறந்து வந்து இந்த மாதிரி இந்த
நாலேஜ் இதெல்லாம் எக்ஸ்போஸ் ஆகணும்னா நம்ம ஏதோ நல்லையா புண்ணியம் பண்ணிட்டு இந்த டாபிக் எல்லாம் உட்காந்து பேச முடியாது. ஏதாவது வெஸ்டர்ன் வேர்ல்டில் பேசுகிறாங்க, அது ஒன்றும் நமக்கு அது ஒன்றும் தெரியாது. நமக்கு தெரிஞ்சதெல்லாம் நம்ம மகான்கள் அவங்களை பற்றி நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு வந்து ஒரு ஜென்மா போராடும். இட்ஸ் பியூட்டிஃபுல் டாபிக். நீங்கள் இந்த உணர்வுன்னு சொல்கிற உடனே அந்த உணர்வு தான் வந்து இட்ஸ் ரியல் உணர்வு, இஸ் பியூர் லைட். இது வள்ளலார் சொல்றதெல்லாம் வந்து ஜஸ்ட் ஜோதியை வளரணும், அவ்வளோதான். வேற ஒன்றும் அவங்களுக்கு டெம்பிள் உருவம்லாம் ஒன்றும் கிடையாது. ஒன்லி வர்ஷிப் த லைட் அப்படின்னு சொல்றாங்க. அந்த மாதிரி நிறைய பேர் சொல்லியிருக்காங்க, அதில் அனுபவம் இருக்கிறவங்க. இட்ஸ் ஒண்டர்ஃபுல் ஒண்டர்ஃபுல். அமேசிங் அமேசிங். இன்னும் இன்ட்ரெஸ்டிங் திங் என்னன்னா, தீஸ் ஆர் அவைலபிள் டு அஸ். அவள் எழுது நீ சொன்னது பாசுரங்கள்லாம் அவைலபிள் டு அஸ் இல்லையா? How many people realize it? How many people? It's such a treasure இல்லை அது. அந்த கான்சியஸ்லேருந்து எழுதுனதெல்லாம் ட்ரெஷர்ஸ் தானே. அது எழுதும்போது படிக்கும்போது டீப்பாக படிக்கும்போது we also go to that same path. பதஞ்சலி யோக சூத்திரம் நீங்கள் மென்ஷன் பண்ணுறீங்க. பதஞ்சலி யோக சூத்திரம் இது அத்தாரிட்டி. அத்தாரிட்டி இஸ் சயின்ஸ், பேசிக். அதில் பதஞ்சலி யோக சூத்திரத்தை கூட ஒரு ஜென்மாவில் படித்து தெரிஞ்சுக்க முடியாது. பட் ஆனால் நீங்கள் சொன்ன அந்த யமா நியமா காரணா, அப்புறம் வந்து இந்த மெட்டி தியானம், தாரணம், அப்புறம் அல்டிமேட்லி சமாதி. சமாதியிலையும் 5-6 வெரைட்டி சொல்லுவாங்க. பிடிச்சிட்டே போகலாம் நிறையா. அது ஒரு அந்த டாபிக் வந்து யூ கேன் ஸ்பெண்ட் த ஹோல் டே. இட்ஸ் சச் அ பியூட்டிஃபுல் டாபிக். நான் ஜஸ்ட் சடன்லி ஃபெல்ட் லைக் ஒரு 5:30 மணிக்கா 5:15 தான் சரி நீ போகலாம் நேரம். நான் நினைப்பேன் எவ்ரி சண்டே இது வர டைம்ல உட்காந்து இதுவாக இருப்பேன். திங்க் அபவுட் தட். Thank you. Thank you for your presence, and it's really good. I think it's really Nidata, we have a guest, Rangacharya அப்படின்ட்டு. அங்கிள் வந்து 86 old. பாருங்க எவ்வளோ கிளியராக பேசுகிறாங்க பாருங்க. இவ்வளோ மெமரி பாட்டெலாம் பாடினா அமேசிங் அங்கிள். எப்படி இந்த மெமரி உங்களுக்கு? I don't know whether we'll be like that. Very nice. Thank you. Really appreciate it. என்ன பண்ணிட்டு இருந்தோம்? சரி, ஜீவிதா வேற எதுக்கு சொல்றீங்களா? Are you okay? Yeah, good. Okay, thank you. Everything. Thank you. Namaskar சொல்லலாம். ஓம் நம சிவாய. ஓம் நம சிவாய. ஓம் நம சிவாய. சிவய நமய நவசிம மவயன சீசிய நமவ வஷிமயன. ஓம் சிவய நம 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 மவயன சீசிய நமவ வஷிமயன. ஓம் நம சிவாய. ஓம்
Namah Shivaya. Om Kriya Bhava. Bye. See you. Bye, Nideda. Bye-bye. Take care. Take care.